Sie reichten den Eliten der Galaxis kaum bis zu den Niesheben. Als die ersten Ternischen Delegierten die groß Versumlung betreten, brack der Saal in einen Ohrenbett übenden Choros klicken, Bellen und Kehlkopfartigem Gelichtsteros. Fuhr die Termohin Titanen des Kosmos war die Menschheit nichts weiter als ein zerbrechlicher Witz, ein mikroskopisch Anomalie, die irgendwie aus ihrem Sonnensystem herausgestaltet war. Doch des Laschen erstarben dem Tag, als die Touren aufgesprengt wurden. Und des Jeffwichtetst Raubtier der Galaxis, ein Bestie, die tausend Welten erobert hat, auf ein sank, dem winzigen Menschen direkt in die Augen blickt und grummelt. Kleiner Bruder. Die Reise der USC Melon war kein Geskicht eleganten Glatens durch die Stern, sondern ein Geskicht roher Überlebenskraft. Angetrieben von einem Lockheed Martin Fusionsplasmontrib und navigiert von einer Quanten-KI, die Tief in den Teradischen Laboren des Jet Propulsion Laboratory entwickelt Word, hat des Skiff ein Blutens Lock durch, des Jueb der Raumzeit Garrison. Die Menschheit hat des Hyperlane-Netzwerk nicht auf elegante Weise entdeckt. Sie hatten die Gravitationsanomalien Jahrzehnte über mit dem James Webb Weltraumteleskop aufgespürt. 50 Jahre lang über die Daten gestritten und schließlich mit der Reinen, Sterdreisen Kuhenheit, die nur die hervorbringen konnte, ein Skiff auf die Anomalie geschludert. Als die Melon aus dem Überlichflug Ostrat und sich Aegis Prime nähert, dem diplomatischen Notenpunkt des Orion-Cygnis Arms, spuet Commander Roman Faraday des Kollektiv Juicht vonnicht Milliarden menschlicher Seelen auf seinen Schultern lasten. Richtet den Kragen seiner Paradeuniform. Neben ihm tippt Dr. Elizabeth Harding, die Latent Exobiologin, rekrutiert vom MIT, hastig mit einem Stylus auf ihr Datenpad. Ihr Augen weiteten sich, als sei die kolossale Architektur der Alien Station in sich aufnahm. Sie antworten nicht auf unseren Ruffrequenzen nach den Standardjuenkontik-Protokollen für außerirdisch, murmelte Elizabeth, die Stern tief gerenzelt. Tatsächlich versuchen ihr automatisierten Andicksystem laut der Telemetrie, uns als einen vereriten Mikrosteroiden zu klassifizieren. Das Skiff ist zu klein für ihr Standard-Andickelmen. Überschreibt das automatisch System, antwortet Roman, sen Stimme ein ruhiger Bariton, der nichts von seiner inneren Anspannung variiert. Übertrage die Premiersequenz ernut. Wir haben nicht sich Lichtjahr überbrückt, nur von der Windschatzschab der galaktischen Gemeinschaft abgeprallt zu werden. Als sei es schließlich schaffen, einen Liegeplatz in einer Wartungsbucht zu sichern, dem einzigen Raum, der klein genug war, die Melon aufzunehmen, traf sei die Realität des Universums wie ein physischer Schlag. Die Schwerkraft auf Aegis Prime betrug ungefähr 4G, ein Bruchteil der irdischen 98 ms2. Als Roman und Elizabeth die Luftlos verlassen, begleitet von wir schwer bewaffneten Marines der Vereinigten Erde, fühlten sie sich unmöglich leicht. Doch dies physisch Leichtigkeit wird sofort durch des Erdrucken psychologisch Juicht ihre Umgebung aufgehoben. Alles war gigantisch, die Korridor waren nicht 10 Meter hoch. Die Türen waren massiv, verstärkt Scott, konstruiert für Creaturen mythischer Proportionen. Und dann waren die Aliens selbst. Das Begrüßungskomitee bestand aus den Vori, den selbsternannten Bürokraten der galaktischen Versumlung. Die Vori waren Termho, elegante Geschöpf, durchschnittlich 3,5 Meter groß. Sie besaßen ein zusätzliches Paar Arm, verlängert Schädel und ein Haut, die wie zerdrückt Perlen skimmert. Sie bewegten sich mit einer trägen, arroganten Anmut und blickten buchstäblich auf die menschliche Delegation herab. Premierminister Vorlag, des Oberhaupt der Vori-Delegation, bügt sich vor unjustiert ein Übersetzungsgerät über seinen Mandibeln. Als sprach, holt die synthetisiert Stimme durch die Kavernenartige Andickbucht, treifend vor einer Herablassung, die Jede Sprachbarriere transzendiert. Ist das alles? Fragt Vorlag und dutit mit einem Langen, Meagelenkigen Finger auf die menschliche Gruppe. Dies ein Geriachos, des wie Malen Stein Klang, von der Übersetzungssoftware hilfreich als belustig Spotten interpretiert. Als die Grenzenheiten ein Warpsignator aus der Ostjuessenen Todson registrierten, Wartetten war ein frisch erluchtet Spezies. Stattdessen scheint des Universum ein Kolonie von Mikroben in unseren Sektor geniest zu haben. Ein Choros klicken und bellen hub sich von den Vori waschen. Gelichter,
Is war einen Verwich universaler Klang des Spots. Roman spuet, why sich sein Kiefer anspant, doch bewahrt perfekt militarisch Disziplin. Die besten Psychologen der DARPA hatten eingebrieft. Sie hatten eingeordnet, dass der Erstkontakt wahrscheinlich mit Missverständnissen behaftet sein würde, aber niemand hat vorhergesagt, dass die Menschheit wie ein Buchstablicher Witz behandelt werden würde. Ich bin Commander Roman Faraday und vertritt die Regierung der Vereinigten Erde, projisiert Roman sen stim so, dass sie durch die Dune, niederdrückige Atmosphäre der Station drang. Wir haben den Überlichtentrieb erreicht. Wir haben unseren lokalen Cluster kartiert. Wir sind hierer, formell einen Sitz in der galaktischen Versammlung zu beantragen. Vorleg senkt seinen massiven Kopf und bracht sen Feistenogen auf wenige Zentimeter in Romans Gesicht heran. Der Alien Rock nach Ozon und synthetischem Nektar. Einen Sitz mein winziges Geschöpf. Du brauchtest einen Kindersitz nur des Abstammungsterminal zu erreichen. Your Skiff-Word von primitiven kindischen Schweißnitten Süßemenge halten. Eure Biology ist ungeskrmt, verlig abhängig von einem stark verkulten Endoskelett. Und eure Größe, nun, ist ein Wunder, dass ihr nicht vom atmosphärischen Druck einer sanften Brise zerquetscht wordet. Elizabeth trat vor, wissenschaftlich Neugier überwand Besorgnis. Mit Verlob, Premierminister, unser Größ ist ein direkt evolutionärer Anpassungen die extremen Gravitations und Umweltbedingungen unserer Heimatwelt. Wir sind hocheffizient. Vorleg winkte abweisend mit der Hand und schlug dabei beinahe einen Marine allein durch den verdrängten Luftdruck rückwärts Spart your Piepsen für die Archive-Drohnen auf. Die Versammlung tagt derzeit. Duft von der Galerie aus Süßehen, vorausgesetzt, wordet nicht zertreten. Kommt mit, Menschen. Zeigen wir der Galaxis neuesten Hostier. Als die Delegation durch die kolossalen Flur Jeffuhit Word, fing Roman die Blicksener Marines auf. Es waren erfahren Veteranen, Männer und Frauen, die in den Mendressorsenkriegen gekämpft und die harten Trainingslager der Marskolonien überlebt hatten. Sie mochten es nicht, bevormundet zu werden. Und sie mochten es ganz sicher nicht, ausgelagt zu werden. Der Spot hört in den Fluren nicht auf. Als sie die Großversammlung betreten, ein Dualtag amphitheaterartig Kammer groß genug, ein klein Stat zu beherbergen, versach des Erschienen der winzigen Menschen ein störend well der Belustigung. 100 von Spezies, allesamt riesen Vergleich zu den Terranern, unterbrechen Debatten, zu starren, zu zeigen und zu kitchern. Holographisch Bildskirm zoomten auf Roman und sein Team, herren und zeigten Körpermaßen grellen, spottenden Farben neben dem galaktischen Durchschnitten. Man-wise in ein klein, glassamantelt Beobachtungsbox zu, vorgesehen für nebensächlich planetär Funktionäre. Es war demotigend. Jedes Mal, wenn Roman versucht, des Kommunikationsterminal zu nutzen, Erdens Anwesenheit zu registrieren, lehnt des automatisiert System sen biometrischen eingeben ab, mit dem Hinweis, dass des Terminal nicht für unterdurchschnittlich Gliedmaßenlänge kalibriert sei. Das ist ein Katastrophe, flüstert Elizabeth und beobachtet, wie ein Grupp massiver, gelartiger Diplomaten und ten Pantomimen aufhuhitten, in denen sei etwas klein zwischen ihren Extremitäten zerquetschten, zum brülenden Gelechter ihrer Gleichrangigen. Sie nehmen uns nicht ernst. Sie halten uns für ein Lohn der Evolution. Lass sie lachen, sagt Roman sen stim kalt, sen Ogenos reiner Junheit die architektonischen Schwachstellen des Raums obtastend. Arroganz gebiert Nachlässigkeit, wir haben die Eiszeiten überlebt, die Weltkrieg und den Süßemenbruch unserer eigenen Biosphäre. Wir können ein paar Größenwitze überstehen. Doch Roman wusste, dass die Lage ernst war. In einer von Titinen beherrschten Galaxis wuet ein Spezies, die keinen Respekt einfordern konnt, rasch ausgebutet, unterwerfen oder, schlimmer noch, verlig ignoriert werden, bis ein Bergbekonzern beschloss, die Erdwegen ihrer Rohstoff zu asphaltieren. Die Menschheit braucht einen Paradigmenwechsel. Sie brauchten etwas oder jemanden, die Geschichte zu ändern. Sie waren im Begriff, genau das zu bekommen. Das Gelechter in der großen Versammlung kam zu einem abrupten, erschreckenden Stillstand. Es klang nicht langsam ab. Es wurde mit der augenblicklichen Präzision einer Guillotine abgeschnitten.
Einen Moment lang war die Kammer ein Cacophony aus alien Dialekten und Diplomatiskiem Poseren. I am nechten sankt sich ein absolut, erste Ken still Harab. Roman standoff undruckt sen hen jegen des Glas der Beobachtungsbox. Unten wischen die massiven vori diplomaten vom zentralen gangs Euruk. Die Gellartig Spezies, die Civers Patet Hat, Skien zu Schrumpfen und Zog sich in Iher Schutzpenzers Euruk. Die Luftimperator im Raum viel rapide, die Umgebungsfilter arbeiteten auf Hochsteren, einen plötzlichen Zustrom stark Sauerstoffeltiger, eiskalter Luft zu kompensieren. Was passiert? Fragt Elizabeth hastig und überprüft Iher Datenpad. Iher Augen weiteten sich als die Sensoren ausschlugen. Commander, ich registriere ein massive biologisch Signator, die den Sol betritt. Die Hormonausschüttung reins Cortisol und Adrenalin. Der Gesamt Raum strahlt Angstos. Schau, Roman dutied auf die massiven, schwer befestigten Panzertüren am anderen Ende der Kammer. Die Türen kreischten in Protest, als sei aufgezwungen worden, nicht von den automatisierten Hydrauliksystemen, sondern von Jewelteigen Kloen. Durch die Schwell trat ein Krieger Y aus einem urzeitlichen Albtraum. Dies wären die Kalen. Selbst unter den Riesen der Galaxis wären die Kalen in Amalien. Das Wesen, des in den Raum schritt, stand fast 5 Meter hoch, ein imposante Verschmelzung von Spitzenraubtier Merkmalen. Sein Körper war vollständig bedeckt von überlappenden, kohlenschwarzen Panzerschuppen, die des Umgebungslicht absorbierten. Es besaß einen zweibeinigen Stand, aber sein Muskulatur war so dicht, so absurd mächtig, dass jeder Schritt den verstiegten Polystallboden rissig werden ließ. Sein Kopf war wolfsartig, doch verlig fremdig, mit einer verlingerten Schnauz, wir gluhenden Binocularigen, die vor reuberischer Intelligenz brandt, und einem Kiefer voller Gesekter Zehen, die in der Lage wären, einen Titanträger zu durchbeißen. Die Kalen trugen kein eleganten diplomatischen Roben wie die Vori. Sie trugen schwer, vernarbt Kampfrüstungen, versiert mit den physischen Trophäen Eroberter Welten. Die Kalen flüstert ein nachstehender Alien-Funktionär, sen Stimm so heftig zitternd, dass die Übersetzer Matrix Schwierigkeiten hat, sei zu verarbeiten. Kriegsherr Torak, der Apex. Gott der Blutsend. Roman hat die fragmentierten Daten Jellison, die JPL Sonden im Loft der Jar aufgefengen hatten. Die Kalen wären die unbestrittenen Herrscher des Jeweltätigen Euseren Rands der Galaxis. Sie wären ein Spezies, die sich auf einer Totenwelt der Kategorie nun entwickelt hat, einem Planeten so feindlich, dass selbst die Flora ätzend war und die Fauna in einem ständigen, brutalen evolutionären Wettrüsten Jeffengen war. Die Kalen hatten Iher Welt nicht nur überlebt. Sie hatten sie in die Unterwerfung Jeprigelt und dann die Stern erobert. Sie wären die Muskeln der galaktischen Versumlung, die ultimative Abschreckung. Kein Spezies hat sich jemals in einer Kriegsführung mit den Kalen angelegt und überlebt. Sie respektierten nur stark, ausdauer und die Fähigkeit zur Duelt. Kriegsherr Torak schritt den Mittelgang hinab, die still so tiefgreifen, dass des schwer, rhythmisch dröhnenden seiner Schritt wie ein Kriegstrommel halt. Nähert sich dem zentralen Podium und stieß ein massiv Vorsicherheitswasch beiseit, als bestund der Alien aus Papier. Die Wasch wagt keinen Protest. Premierminister Vorlag, der nach vor einer Stund so arrogant Jewissen war, workt nun sichtlich geschrumpft. Sen skimmernd Haut hat sich in ein Mats, ängstliches Grau verwendelt. Verbugt sich tief, sen Mandibeln zitternd. O Kriegsherr Torak, stammelt Vorlag, wo bei die Übersetzungssoftware die Mikrotremors in seinen Stimmbändern aufnahm. Die Versumlung ist behit durch die Anwesenheit der Kalen. Wir haben den Tribut für die Bergbesektoren des Euseren Rands wie Junst vorbereitet. Torak antwortet nicht sofort. Ließ ein tiefs, Grolen Erdernen, des Glas der menschlichen Beobachtungsbox vibrieren ließ. Sen wir gluhenden Augen scanten den Raum und verworfen die zitternden Politiker mit offensichtlichem Ekel. Vorlag verzwe felt bemut, die erste Ken Spannung zu brechen und sich bei dem Raubtier einzuschmeicheln, beschloss, ein Abelnkungen zu beiten. Zeigt mit einem langen, zitternden Finger nach oben auf die Beobachtungsbox mit der menschlichen Delegation. Wir haben hut auch ein selten Belustigung, Mechtiger Torak, sagt Vorlag und Zwang ein Holes, kreicherisches Laschen.
Ein nu entdeckt species aus den unkartografierten Sektoren. Sie nennen sich Menschen. Mikroskopisch, zerbrichlich Dinger, were diskutierten Gerade in welchen Zoo-Sektor were sie unterbringen sollten. Vielleicht wurden die Kalen ein paar für ihre biologischen Ausstellungen Genesen. Sie sind recht amusant anzusehen. Ihre Nachen sind winzig, ihre Skift primitiv, und sie reichen uns kaum bis zu den Nien. Ein paar der mutigeren alien delegierten lesen nervöses Kichern Erklingen. In der Hoffnung, in den Witz einzustimmen und den Kriegscheren zu besänftigen. Roman spuet ein Kult wat sich in seinem Magen festsetzen. Hat kein Angst, war wutend. Haltet ihre Stellung, befahl seinen Marines lies, die instinktiv nach den Griffen ihrer keintischen Pulsjuer gegriffen hatten. Nicht führen se den, man führt auf uns. Kriegscher Torek dreht seinen massiven, jeppenzerten Kopf. Sen wir augen fixierten die Glessern Beobachtungsbox. Des Nervers gelichter im Raum verstumt augenblicklich. Torek lacht nicht, spottet nicht. Des massiv Raubtier legt den Kopf schief, ein just intensiver hyperfokussierter Nugier. Sen nüstern Blätten sich auf uns sogten die atmosphärischen Daten ein, verarbeitet den Geruch des Raums. Den vorleg verlig ignorierend, trat Torek vom Podium zurück. Ging zur Beobachtungsbox. Kommt heire herauf, flüstert Elizabeth, hers hämmert gegen Rippen. Der Kalen Kriegsherr bemüht sich nicht mit den Treppen. Bugt sen massiven dichtegraden Bein und sprang. Die skier keintisch Kraft sen sprung zerschmettert die Bodenflissen unter ihm. Landet mit einem ohrenbedeubenden Crashen auf der erhörten Galerie, direkt vor der gläsernen Einfassung der menschlichen Delegation. Torek stat die winzigen Menschen durch des Glasen. Hab ein massiv, jeppenzert Faust und schlug sie in die versteckt Barriere. Des Glas konstruiert, einem Mikromturate-Nenschlag stand zu halten, zerbarst in ein Million Stück, die auf den Galeriaboden regnetten. Roman Faraday zuckt nicht zusammen. Stand vollkommen still, sen augen auf des erschreckend Antlitz des riesigen Raubtiers gerichtet, des über ihm aufragt. Die Marines flankierten ein, waffen subtil ausgerichtet, Ausbildung überwand Urangst. Die gesamt groß Versumlung hielt den Edemen. Vorlag bedeckt sen Augen und wartet Wahl und Gans. Das der Kalen Kriegsherr die winzigen Gescherpf, aus Rienem Vergnügen in blutig Fetzen reisen wood. Wood ein schmutzig Action werden, aber wenigstens wäre der Kriegsherr unterhalten. Stattdessen Gesche des Unvorstelbar. Kriegsherr Torek ragt über Commander Roman Faraday auf. Der Skier Größenunterschied war komisch, doch die Spannungen der Luft war dick genug zum Ersticken. Der heiß, metallisch riechend Atem der Kalen weit über Romans Gesicht und trug den Duft von rohem Fleisch, Ozon und Uralter Jewalt. Torek bugt sich näher und brackt sen Flörsend, Narben dort so gin Schnauz wenige Zentimeter in Romans Brust. Des Raubtier fuhet ein biologisch analyse durch und umging die rudimentären Sensoren der Station, zugunsten seiner eigenen hochentwickelten Sinn. Torek hört zweiest. In einem Raum voller Aliens, deren Kreislaufsystem in Panik rasten, deren Mehrkammerhörsen vor Schrecken flatterten, des Hers des winzigen Menschen schlug mit einem langsamen, rhythmischen, erschreckend ruhigen Takt. War der Hirschschlag eins Wessens, des Jeffar erkennt, sich aber weigert, nachzugeben. War der Pools eins Ostauerjägers. Den verarbeitet Torek den Geruch. Rock des Eisenreich Blut, ein schwer dicht Flüssigkeit, notwendig für des Überleben in einer Hochschwerkraftumgebung. Rock die mikroskopischen Spuren von Cortisol, perfekt ausbalanciert durch einen aggressiven Adrenalinstas, einen chemischen Cocktail, der nicht für die Flucht bestimmt war, sondern für einen dualtätigen, ausdauernden Kampf. Die binocularen Augen des Kriegscheren zoomten auf Romans physisch Struktur. Wo die riesigen vori fragile, winzig Nachen Jessahen hatten, sa Torek spezialisiert sich die Realität. Sa ein Skelettstruktur, Verdichtet und Jehitet durch die Erbarmungslos, drukend Schwerkraft einer nicht klassifizierten Todeswelt. Sa Muskelfasern eng verwoben, konzipiert für Ausdauer statt für explosive Kraft. Sa ein Wesen, des Jebaut war, auszuhören, durch halten und zu marskuren, bis sen feind Einfetch vor Erschöpfung zusammenbrechen. Torex Augen flackerten zu den Marines der Vereinigten Erd.
Saw why sei standen. Sei cowert nicht. Sei hatten sich überlepend für Sektoren eingenommen. Selbst en Giesix 1,5 Meter großen Monsters, des sei mit einem bis halberen Kant, Berechnetten die winzigen Menschen mathematisch, why sei turten konnten. War ein Spiegel. Zaintessen jar lang hatten die Kalen die Galaxis beherrscht, while sei die einsage Spezies wären, die Schmelztigel einer Hochgravitaren, hyperletelen Welt geboren word. Der Rest der Galaxis warweik. Sei hatten sich auf Sanfen Gartenwelten in Twickelt, I her Reich durch Handel aufgebaut und I her Sicherheit erkauft. Die Kalen wären einsam in der Spitze der Nahrungsket, umgeben von Butte, die sei anwittert. Bis zu genau diesem Moment. Torek erkennt was die ignoranten Narren der Versumlung übersehen hatten. Die war kein Fehler, sei war ein Druckgetopf. Und die winzigen, zornigen Creaturen, die vor ihm standen, wären kein Butte. Sei wären konzentrierts Waffenfähiges Überleben. Langsam bewusst, trat Kriegsherr Torek Zurück. Die Versumlung die in absoluter Stillsuse bereitet sich auf des Blutbett vor. Vorleg bugt sich vor, sen Mandibeln zuckten in Erwartung. Stat ein Klausur erheben, tat der Riesage, Fürchte Regent Kalen Kriegsherr etwas, does noch nien den Annalen der Galaktischen Geskicht Verzeichnet worden war. Verlegert sein Massives Juicht, senkt sein Richtes Bein, bis sein Jeppenzerts nie mit einem schweren, resonanten Dröhnen den Zertrumerten Boden beruhet. Niegt seinen Massiven, Fürchten flursenden Kopf unlegt seinen Verlitzlichen Nacken frei, in einer universellen Gest ultimativen Respekts. Als Torek sprach, benutzt nicht den brülenden Kampfruf seiner Spezies. Aktiviert seinen eigenen Übersetzer unstelt sicher, das sen wird klar über die gesamt groß Versumlung übertragen worden. Ihre Schwerkraft ist erdrückend, grollt Torek, sen stim ließ die Luft selbst erzittern. Ihre Welt lässt euch bluten vom Moment der Geburt an. Ich reach die Asch tossender Krieg auf ihre Haut. Ich seh des Kalkul des Raubtiers hinter ihren Augen. Blickt auf unbegegnet Romans unerschütterlichem Blick. Sei laschen über ihre Größe, while sei dich nicht verstehen, fuhr Torek fort, sen gluhenden Augen Warrington sich, als einen verrichtlichen Blick auf den zitternden Vori Premierminister unter eigenen Wurf. Sei verwitzeln ihre komprimiert Mass mit Schwetsch. Sei wissen nicht, was kastet, aus einem Schwerkraftbrunnen zu klettern, der dir des Rückgrat brechen will. Aber wissen Torek streckt ein Massiv, Jeppenzert Faustos unstopped when I Zentimeter vor Romans Brust. War ein Kriegergruss. Dachten wären allein Dunkel, grollt des Spitzenraubtier lies. Willkommen bei der Jagd, Kleiner Bruder. Die still in der großen Versumlung Zerbrach. Diesmal nicht durch Gelechter, sondern durch ein Kollektivs entsetztes Kuchen, des durch 100 Verskideen Spezies halt. Premierminister Vorlag sagt Rückwärts in seinen Schwebestuhl, sen skimmernd Haut verfebt sich in ein Kränkliches, durch Chinens Weiss. Die Gellertigen Diplomaten, die noch Moment über die Menschen verspatet hatten, versicht nun versweifelt, den Saal zu evacuieren. Das Universum hat sich in wenigen Sekunden grundlegend verskoben. Die Menschheit war kein kosmischer Witz mehr. Sie war soben offiziell anerkannt, beansprucht und respektiert worden, von den Vorboten des Todes selbst. Roman Faraday, Commander der Winzigen, verspatet Melon, betrachtet die Riesige Faust, die vor ihm schwebt. Lächelt nicht. Pralt nicht. Hab langsam sen eigen Hand, formt ein Faust und klopft mit seinen Nercheln gegen die unnatschebige Panzerung des Kalen Kriegscheren. Fruit mich euch und lick zu treffen, sagt Roman ruhig. War ein langer Marsch von der Erd. Kriegsherr Torek stieß einen Laut aus, den die Galaxis noch nie gehört hat. Ein Tiefs Brustkorberschütterns Dröhnen, des die Fundament von Aegis Prime vibrieren ließ. Die automatisiert Übersetzer Matrix brocht einige Sekunden, den Klang zu verarbeiten. Als schließlich über die holographischen Bildskirm flackert, steht die Galaxis in skierer Verschungslosigkeit. Das Spitzenraubtier lacht, und zum ersten Mal in der Geschichte lacht nicht über die Menschen, lacht mit einen. Die Großversumlung von Aegis Prime war dafür konzipiert, einzuschüchtern. Ihre emporstagenden Bergen aus Gespenen Polyglas und die amphitheaterartige Bestuhlung sollten new entdeckt Spezies unendlich klein Fuhlen lassen.
Doc als Kriegsherr Torek, der Apex der Kalen, Schulter and Schulter mit Commander Roman Faraday stand. Erskine die Architektur plötzlich verlig irrelevant. Die physisch Größe der menschlichen Delegation hat sich nicht verändert, und doch, in den Augen der galaktischen Elite, erstreckt sich ihr Schatten nun über die Gesamtkammer. Torek dreht sen massiv, Gepensert Gestalt zum zentralen Podium und bedutet Roman, ihm zu folgen. Die Kalen beten nicht Erlaubnis, des Wort zu ergreifen. Beansprucht einfach. Das schwer dröhnen seiner Digitigredden Stiefel dient als Hammer, der Jeeds Verbleben flüstern zum Verstamen brackt. Premierminister Vorleg von den Vori, immer noch die Render sen Schwebstuhls umklemmernd, Salos, als wood gleich seinen synthetischen Nektar erbrechen. Der bürokratisch Ries tippt hektisch auf sen Konsol und versucht, die automatisierten Sicherheitsdrohnen der Versumlung herbeizurufen. Doch Torek warf ihm einen einzigen vernichtenden Blick zu, der die verlängerten Finger des Premierministers mitten in der Bewegung ersteren ließ. Die Charte der Aufnahme, dröhnt Torek, sen synthetisiert Stimme halt von den jurelben Decken weiter, besagt, das Jeed Spezies, die überunabhängigen Überlichtentrieb und ein Planetarverteidigungsmatrix der Klasse A verfügt, Ansprüche auf einen Hauptsitz hat. Mein Kleinen Bruder haben ersters bewissen. Für letzters Word ich persönlich buigen. Vorlag schluckt schwör, sen Mandibeln klicken in einem nervösen, unregelmäßigen Rhythmus. Kriegsherr Torek bit die Vernunft muss siegen. Die Menschen, spuckt das Wort als Schmeckis follig, sind nicht verifiziert. Ihr Skiff die Melon ist ein Flickwerk aus primitiver kindischer Obskürmung und flutschtigen Fusionsantrieben. Sie verwenden nicht einmal Standardmessage Nullpunktenergie. Sie verbrennen Plasma. Es ist ein Wunder, dass sie sich nicht selbst verbrannt haben. Außerdem erfordert ihre Integration ein mäßigliche Bewährungszeit. Es ist des Gesetzes. Roman Faraday trat vor. Reicht kamen Vorlag Schienbein, doch projisiert sen Stimme mit der klaren, befehlenden Autorität, die in den Marineschulen von Annapolis geschliffen worden war. Premierminister, sagt Roman, sein Ton Rasiermesser scharf. Unser Fusionsantrieb, entwickelt von Lockheed Martin und kalibriert durch unser lokalen Quanten-KI-Netzwerk. Überbrücken dieselben Wirzig Lichtjahr, die Jura Nullpunktschiff überbrücken, und wir haben es in einem Bruchteil der Zeit geschafft. Wir glitten nicht auf den Hyperlanes. Wir haben ein Loch durch die Raumzeit geschlagen und uns hindert. Wenn unsere Technologie Jura Feindlichkeiten beleidigt, dann nur, weil sie Jura monopolisiert Infrastruktur umgeht. Elizabeth Harding, direkt hinter Roman stehend, verpasst keinen Takt. Sie zog ein schweres, robustes Panasonic Toughbook aus ihrer Tasche, ein Gerät, naturustet mit einem von der DARPA entwickelten Quantenentschlüsselungskern. Sie steckt ein universelles Bypass-Cable, ein von Palantir Technologies für feindlich Cyberkriegsführung entwickelt Hardware, direkt in den lokalisierten Datenport der Versumlung. Tatsächlich ergänzt Elizabeth, ihr Finger flogen über die Taktil Tasteter, schau ich mir die öffentlichen technologischen Archive der Versumlung an. Ihre kindischen Standardbarrieren sind darauf ausgelegt, Energie auf abzulenken. Laser, Plasma, Photonenexplosionen, hatchelegend. Sie blickt auf, ein Jeffihliches Lächeln spielt ihr Lippen. Aber ihre Schilde sind verlig blind gegenüber Angeleitener, Hatgeschwindigkeitsmaß. Wenn wir ein Projektil aus abjurikertem Uren, aus einer Standard-Raytheon Railgun abführen würden ihre Skiff den Einschlag nicht einmal registrieren, bis durch ihre Lebenserhaltungssystem reist. Ein entsetzten Ronens durchlief die Alien-Delegierten. Die vore Militärdesches auf der Galerie konsultierten hektisch ihr Datenpads, ihr skimmernd Haut verfärbt sich in ein panisches Violet, als sie erkannten, dass die winzige menschlich Wissenschaftlerin absolut recht hat. Torek stieß ein weiters Furchtregens Grolens Laschen aus. Hörst du des Vorlag? Die Kleinen sind noch keinen Sickles in unseren Hallen, und sie haben bereits berechnet, weil sie unser Schlachtschiff mit nichts als Dichtensteinen in zwei helfen spalten können. Der Kriegsherr schlug sen Faust auf des Podium und ließ den Marmor bersten. Sie sind kein Beaut, sie sind ein Waff, und sie werden ihren Sitz bekommen. Verzweiflung flammt in Vorlags Feistenogen auf. Konnt des nicht zulassen. Würden die Menschen einen Hauptsitz erhalten, hätten sie Stimmrecht,
Ressourcen recht und schlimmer als alls, den Dierten Schutz der Kalen. Die sorgfältig ausbalanciert Hierarchie der Galaxis, in der die Vori durch Bürokratie und Soft Power regierten, wued Zerbrechen. Kriegshare mit absolutem Respekt, kontert Vorlag, senst im Zitrig, Doc Dirtzigen von Gift. Einer Spezies kann nicht allein aufgrund potentieller Dualt und der Skirmherrschaft der Kalen ein Hauptsitz Juahit werden. Die Charta verlangt ein physisch Demonstration biologischer Widerstandsfähigkeit in einer standardisierten Umgebung. Eiher behauptet, sei seien Überlebend einer Todswelt. Last sei es beweisen. Wenn sei wirklich ihre kleinen Bruder sind, müssen sei direkt der Teif überleben. Der Raum versank in Toder, erste Kinder still. Direkt der Teif war ein barbarisches, archaisches Schlupfloch in den Gesetzen der Versammlung, ursprünglich konzipiert, Jeffihilich Kriegscharen unter dem Deckmantel einer Prüfung hinzurichten. Thorax wir gluhend augen Währungen sich zu feindlichen Schlitzen. Bugt sich hinab, sen massiven Kiefer Zentimeter von Vorlags Gesicht entfernt. Du wagst die Teif zu beschwören, du willst seien Sektor wir skicken. Ist des Gesetz, quietscht Vorlag Währungstigt aber stir auf seinem Standpunkt beharrend. Wenn sei Apex sind, werden sei überleben. Wenn sei die zerbrichlichen Mikroben sind, die sei zu sein scheinen, word des Universum seinen Fehler korrigieren. Torek want sich langsam Roman zu. Der Kalen sah nicht besorgt aus. Stattdessen glimt in seinen Augen ein intensiv wilde Vorfreude. Sektor wir ist der ungepflegt Unterbach dieser Station. Erklärt Torek lies dem menschlichen Commander. Dort funktionieren die Schwerkraftgeneratoren nicht richtig und lassen den Druck unberechenbar ansteigen. Ist außerdem der Ort, an dem die Tarnid, ein bösartiges Syndikat reptilischer Söldner nissen. Vorlag skickt Juch in einen Hinterhalt. Ist mir gesetzlich verboten, in ein Recht einzugreifen. Roman richtet die Manschet in seiner Paradeuniform. Blickt Zurück auf sen wir Marines der Vereinigten Erde. Feldwebel Thomas Evans, ein Veteran der Marsofstand, spant einfach den Leidgriff sens Heckler und Koch keintischen Pulsjuers durch, ein Kaltz, Reuberisches Lecheln Breidet sich über sein Gesicht. Roman blickt wieder zu dem Termhohen Kalen hinauf. Kriegshare, wo wir herkommen, nennen wir des ein zielreich Umgebung. Der abstiegen Sektor wir war wie ein Schritt in die Rostenden, industriellen Eingeweid einer mechanischen Bestie. Die Makelos, Geschwingen Architekter der oberen Ebenen Verschwend, setzt durch Freiligend Plasmaletungen, Tripfend Kugelmetalletungen und Schatten, die des Schwasch, flackernd Notlicht zu Verschlingen Skinen. Roman, Elizabeth und die wir Marines bewegten sich in einer Engine, einstudierten Diamantformation. Die Luftheierer war schwer, durchstrengt vom Geruch nach Schwefel und ungewissener biologischer Mass. Gravitation-Schwenkungen registriert, flüstert Elizabeth, Eiher Augen klebten in der Telemetrie auf ihrem Toughbook. Die Vori manipulieren die Kunstliche Schwerkraft in diesem Sektor. Sei steigt, 8G jetzt. 12G sei versuchen, uns in den Boden zu drücken, bever der Angriff kommt. Feldwebel Evans ließ ein Kurzes, seinisches Laschen hören. 1-2G? Das ist nur ein zügiger Dienstagstrainingslauf in Fort Bragg, Herr Doktor. Augen auf die Schatten. Vorlag hat angenommen, das die Menschen, so klein durch den plötzlichen Anstieg des Gravitationsdrucks zurückwärts werden würden. Was die Vori nicht verstanden, Menschen hatten sich auf der Erde entwickelt, einem Planet mit einer Grundschwerkraft, die im Universum als oppressiv galt. Ein Anstieg auf 12G ließ die Marines sich fühlen, als trugen sei schwer Rucksack. Is verlangsamt sei nicht. Is erdet sei. Der Hinterhalt wird lotlos ausgelöst. Von den Deckenrosten und massiven Luftungsschätzen stiegen die Tarnid herab. Versteinflussend Creaturen, zweieinhalb Meter muskulars, reptilisch Kraft, bedeckt mit gesigten Tarnschuppen. Sei besessen sech Gliedmaßen, die vorderen Baden in Detten in sichelartigen Nachenklingen, die mit einem hochkorrosiven Neurotoxin tropfen. Sei bewegten sich mit erschreckender Geschwindigkeit, darauf ausgelegt, Eiher Butte in Sekunden zu überwältigen und zu zerstückeln. Is waren mindestens 30. Kontakt vorn und vertical, belt Evans. Die Tarnid erwarteten, das die Winzigen Seugetier vor Schreck ersteren wueden. Sei erwarteten ein leichts Gemetzel. Stattdessen treffen sei auf die Unbugsam.
Mechanisiert what der Doctrine der Vereinigten Erd. Die Marines eröffnet nicht einfach des Führer, sei fuhet perfekt synchronisiert, überlepend Terdingzone O's. Das Ohrenbedubend Brülen der Heckler Ancock Keintigpolstuer Zerschmettert, die still von Sektor wir. Anders als die Energieoffen der Alien Spezies, die beim Brennen kauterisierten, Führten die menschlichen Waffen Festkörper Wolfram Jeskas mit, Hyperschallgeschwindigkeit ab. Der erst Tarned, der sich auf Roman Stuest, beruhet nie wieder den Boden. Drei Wolfram Kugeln Durchschlugen sen Jehiatetten Schuppen, als wären sei nasses Seidenpapier, der skier keintisch Transfer Zerschmettert sen inneren Organ entworf seinen massiven Körper Ruquets jegen die Skottenwand. Flanken sichern, rief Roman Zog sen Satanwaf, ein Großkalibrige Sig Sauer konzipiert, Kampfpanzerungen zu nacken. Skas Zweimal unstreckt einen Tarned nieder, der Versucht hat, Elizabeth zu umgehen. Aber es wären zu viel, und die Korridor zu eng. Die Tarned erken, das die winzigen Waffen tödlich wären, und ändert nie Taktik. Sie sprengen direkt in die mit der menschlichen Formation, brutalen Nahkampf aufzunehmen. Ein massiver Tarned Krieger landet direkt vor Feldwebel Evans, sen Nachensichel schwang hinab, den Marine zu enthaupten. Vorleg, der die Telemetrios der Sicherheit der oberen Ebenen beobachtet, wartet darauf, dass der Mensch in zwei Teil gespalten wood. Stattdessen tat Evans des Undenkbar, which nicht Zurück. Trat in die Deckung der Krieger ein. Die Vortel seiner geringeren Statur und der unglaublich dichten Muskulatur Nutzend, die von der Erdgravitation aufgebaut word, ließ Evans sein Junior in der taktischen Schlaf Hengen entwarf sein, Jessems Körperjuicht nach oben. Rammt einen verstiegten, carbonplattierten Kampfstiefel direkt in des Niedlenk des Aliens. Das Gelenk brach mit einem Nolwei ein Schuss. Als der Riesage Reptiloid vor Schmerzen aufhielt und nach vorn sackt, dreht Evans sich Tribe einen verheerenden Richten Haken in den Unterkiefer des Tarned. Menschlich Nachendicht, kombiniert mit der extremen Geschwindigkeit, die erdadaptiert Muskelfasern in einer Umgebung niedrigerer Schwerkraft ausübten, verwandelt Evans Faust in einen Vorschlaghammer. Der Kiefer des Tarned brach nicht einfach, löst sich vollständig ab. Die keintisch Kraft des Schlags ließ des zweieinhalb Meter groß Raubtier bewusstlos auf des Metallgitter stußen. Sie sind spröd, schrei Evans einwilds Adrenalingetränks grinsen im Gesicht. Die Riesen sind hohl, brecht die Gelenk. Das Gefecht wandelt sich von einem Hinterhalt in ein systematisch Demontage. Die Menschen bewegten sich wie unschäfen, zu klein, von den schwerfälligen Tarned leicht getroffen zu werden, und zu dicht, weggeschludert zu werden. Wenn ein Tarned klingt die Körperpanzerung eines Marines traf, lenkten die wie förmigen keramischen Traumaplatten, konstruiert, Panzerbrechen Jeskas aufzuhalten. Die Alien Nachenklingen einfach ab und ließen sie beim Aufprall zerbersten. Innerhalb von wir minuten Warsektor wir still. 22 Tarned Söldner lagen tot oder kampfenfähig auf dem Deck. Die Verblebenen echt wären in die Luftungsschächt geflohen und klickten in absolutem Entsetzen über die winzigen, unzerstörbaren Dämonen, die ihr Rudel abgeschlichtet hatten. Roman stand inmitten des Schlachtfelds, sein Adem gleichmäßig, laut ein leeres Magazin aus seiner Satanwaf, aus unskab geschmeidig ein frisches Heinin. Blickt hoch zur Sicherheitskamera in direkt des Korridors. Sagt kein Wort. Steht einfach direkt in die Linz wohlwissend, das Vorlegs Jusa. Ein schweres, rhythmisches Dröhnen halt vom fernen End des Korridors. Die schweren Panzertüren ätzten auf, und Kriegsherr Torak trat ins Schwasch Licht. Der Kehlen betrachtet die Verwüstung. Betrachtet die zerschmetterten Körper der Gefwichteten Tarned Söldner. Und dann betrachtet die 5 winzigen Menschen, die keinen einzigen Verlust erlitten hatten. Torak warf seinen Kopf, zurück und stieß ein Brüllen absoluten Triumph aus. Das Recht ist Walsigen, dröhnt Torak, sen Stimmtrug durch das Kommunikationsnetzwerk der Station. Ging zu Roman, blickt auf den Menschen hinab mit einem Furchteinflößenden, blutrunstigen Stahls. Kämpft wie in die getreben das, Kleiner Bruder. Die Versammlung wird nie wieder ruhig schläfen. Wir mergen nicht in die getreben zu werden,
Erwidert Roman und Halstert sen waf. Jetzt, glaub ich, haben wir einen Sitz zu Beansprüchen. Die Atmosphäre in der großen Versumlung hat sich seismisch verskoben, als Roman und sein Team aus Sektor wir zurückkehren. Das Gelechter war ein fern Erinnerung, und sen stel war ein schwer ersteken Deck der Furcht getreten. Als die winzigen Menschen den Mittelgang zurückmarskierten, nachher bedeckt mit dem etzenden Blut der Tarned Söldner, kletterten die riesigen Alien Delegierten praktisch übereinander, eignen aus dem Weg zu gehen. Premierminister Vorlag saß Jusemengesunken in seinem Schwebestuhl, verlig besiegt. Das Recht der Teif war richtlich beindend. Durch sein Überleben hat die ein jarrendert bürokratischen Papierkriegs übersprungen. Die Vori konnten nichts anders tun, als sehen, wie Torek Roman persönlich zu einem nu materialisierten, wenn auch komisch großen Hauptsitz im Zentrum der Kammer gelatet. Doch der Sieg auf dem Versumlungsboden war nur der Anfang. 3 Stunden später, fern von den neugerigen Blicken und panischen Flüstereien der Bürokraten, befanden sich Roman und Elisabeth an Bord der persönlichen Dreadnought des Kailing Kriegscharen Torek, der Blutsend. Das Schiff war ein Monument brutalistischer Ingenieurskunst, vollständig gebaut aus dunklen, radarabsorbierenden Ledgerungen und angetrieben von eingefangenen Sternenkörnern. Die Schwerkraft innerhalb der Dreadnought war auf 11G eingestellt, ein comfortables, vertrotz juicht für die Menschen, aber ein erdrückender Druck, der standardmäßig Alien Diplomaten davon abhielt, die Kailen Jesu besuchen. Torek saß am Kopf eines massiven taktischen Tisches aus Obsidian. Das Jedimpft Licht war Furchterigen Schatten über die Vernarbten Zug des Kriegscharen. Goss ein Dunkel, sehr Flüssigkeit in einen Kelch von der Größe eines Eimers, trank tief und aktiviert den holographischen Projektor in der Mitte des Tisches. Du hast hut deinen Wort bewissen, Roman Faraday, grollt Torek und ließ die Ehrentitel fallen. Du hast die Vori beschämt und eiher Wahlstrecker gebrachen. Aber ich heb dich nicht nur als kleinen Bruder beansprucht, Politiker in Verlegenheit zu bringen. Ich heb dich beansprucht, weil die Kailen juch brachen. Elisabeth neben Roman sitzend hab ein Augenbrau. Ein Spitzenraubtier Spezies, die den Euseren Rand behörischt, brocht uns sehr Hilf, wobei, wir haben kaum unser Sonnensystem verlassen. Torex gluhend Augen verding Kelten sich. Tippt einen Befehl in die Konsole, und der holographisch Projektor flammt auf und zeigt ein Chaotisch, wirbelnd Mass aus Rotor und schwarzer Energie im Eusersten Rand der galaktischen Kart. Zaintes en Ziklen lang haben wir die Grenz dieser Galaxis verteidigt, begann Torek, sen stimbar ihre üblichen donnernden Arroganz. En eiher Stell trat ein grimmige, erschöpft Ernsthaftigkeit. Wir beschützen die Weichen Geschöpf der Versumlung, obwohl sie uns dafür verrichten. Aber vor 5 Ziklen taucht ein new Bedrohung aus der Tiefen Leer auf. Wir nennen sie die Plage. Das Hologramm zoomt heran und enthüllt albtraumhaft Bilder, aufgenommen von Kailen Aufklärungsgeffen. Die Plage war kein einzelne Spezies. Sie waren ein parasitärer Schwarmgeist, biomechanisch Schrecken, die Planeten überschwemmt und alles bis auf des Grundstein versiert. Sie kämpfen nicht gegen uns im offenen Weltraum, erklärt Torek, sen massiven Kloen umklammerten die Tischchen. Sie graben sich ein. Sie betten sich in die planetaren Krusten ein, in die unterirdischen Kavernen und in die Mikrotunnel zerstörter Stedt. Sie strahlen ein lokalisiertes Unterdrückungsfeld aus, das die Ausdauer rapid entzieht. Wenn mein Krieger eingesetzt werden, arbeitet unser Größ gegen uns. Wir passen nicht in ihr Hive-Tunnel. Wir bleiben stecken. Die Plage schwammt unser Bein, zerrt uns hinab ins Dunkel und verschlingt uns Stück für Stück. Torek blickt Roman Dierkten. Die Kailen sind der Hammer, sagt Torek. Aber man kann einen Schwarm unterirdischer Parasite nicht mit einem Hammer töten. Man braucht ein Skalpell. Man braucht ein Wesson, klein genug, die engsten, klaustrophobischen Tunnel zu durchqueren. Ein Wesson mit einem Endoskelett dicht genug, erdrückend Hinterhalt zu überstehen. Ein Wesson mit der Ausdauer, täglichen toxischen Hotschwerkraftem gebungen zu kämpfen und zu rasten. Romans Augen weiteten sich, als des taktisch Kalkuls Jusemenfiel. Betrachtet die holographischen Darstellungen der Plage-Tunnel.
Sie hatten ungefähr zwei Meter Durchmesser, perfekt groß für einen Menschen in einem Standardschwer-Infanteriezonzug von General Dynamics. I hear Wolt, das were Tunnelratten sind, sagt Roman lies. I hear Wolt, das die die Stostruppen stelt, die Hive zu Reumen, während Flot des Orbitalbombardment und die Schwer-Bodenpanzerung liefert. Ja, grolt Torek. Die Weichen Spezies der Versumlung Currenten is nie Überleben. I hear Nachen Wooden in den Hochgravitationszonen brechen. I hear Psyche Wood im Dunkel Zerbrechen. Aber ich heb dir Hut in die Augen Geblicht Mensch. Ich heb den Blut Gerachen. Eure Spezies Jedate im Dunkel. I hear wordet im Schmelztiegel einer Welt geschmiedet, die unablässig versucht, Ut zu töten. Elizabeth Reef die Logistician daten auf ihrem Toughbook auf. I hear Verstand rast. When were diesem Bunnis Zustamen, were die Zugang zu Uren Slipspace Netzwerken brochen. Were mussten unseer Space ex Starship Logistikplattformen mit Uren Orbitalträgern integrieren. Were Wooden Rostoff brochen, unseer Munitions Production den Faktor sein Hochzufahren. When I hear an unserer Sate kämpft, Torek schlug sen Faust Jegen sen Brustpanzerung, ein resonanter metallischer Dröhner, werden die Kehlen Juchan eingeschränkten Zugang zu den Bergbesektoren des Äußeren Rands Jueren. Werden unseer Schmiedekunst teilen. Werden sicherstellen, das kein Vori Bürokrat oder Tarned Söldner Gemmels Uer Sonnensystem beitritt. I hear wordet kein Hostier der Versumlung sein. I hear wordet die Vorhat sein. Roman Faraday stand off. Urging zum Rand des taktischen Tisches unstayet in des Wurbelnd, wrote Hologramm der Plage Bedrohung. Dachten die Milliarden Menschen auf der Erd, die schwindend Ressourcen kämpfen, verlig anungslos über des Massiv, Furchterregent Universum, des Gerade Centuren fuhr sei Gerfnit hat. Sei wer nach Aegis Prime gekommen, in der Hoffnung, einen Platz am Tisch zu betteln. Sei verlassen als die am höchsten geschätzt militärisch Ressource der Galaxis. Roman blickt zu dem Turmoen, 5 Meter großen Spitzenraubtier hinauf. Kriegsherr Torak, sagt Roman ein Kaltz, reuberisches Glitzern in seinen Augen des Aliens spiegelt. Entwurf den Vertrag, skick uns die Koordinaten des ersten Hives, und sag deiner Jeweltigen Flot, sei soll den Weg freimeschen. Die Erd sieht in den Krieg. Torak lächelt und entblurst reichen Furchtregender, Gesagter Zan. Streckt sen massiv Hand über den Tisch. Roman ergriff sei und umfasst den Riesigen, Jeppenzerten Domen im Kriegergriff. In diesem dunklen, unter hohem Druck stehenden Raum were die ultimative Allianz geschmiedet. Die Galaxis hat über die winzigen Menschen gelegt und ihr Größ mit Schwech verwechselt. Doch die Raubtier kannten die Wahrheit. Is war nicht die Größ der Bestie im Kampf. Is war die Ditch des Nachens, des Führer im Blut und die absolut Furchtregend Fähigkeit zur Jewelt. Das Universum war dabei zu lernen, dass die gefährlichsten Dinge oft in den kleinsten Verpakungen kommen. Der gemeinsame Operationssammelplatz über der Kolonial Tardius IV war ein Furchtregens Zeugnis der neuen galaktischen Ordnung. Kalen Dreadnoughts, massiv, Gesagt Skiff aus dunklen, lichtleckenden Ledgerungen, hingen im niedrigen Orbit mechanisch Leviathan. Inmitten dieser Riesen Work des Kontingent der Vereinigten Erd fast komisch klein. Ein Flot umgerüsteter SpaceX Logistikcruiser unschwer Jeppenzerter Boeing Truppentransporter hat erfolgreich die Kalen Slipspace Corridor durchquert und des allerbest des irdischen Militär-Industriekomplexes und die vorderst Front gebracht. Auf der Oberfläche unten hat die Plage bereits 50% der Planetenkrust verschlungen. Die einst Upa, Agrawelt war in einen Albtraum aus gesigten biomechanischen, Nadeln und tief pulsierenden Schluckgruben verwandelt wurden. An Bord des Kalen Flagschiffs stand Kriegsherr Torak neben Commander Roman Faraday. Der holographisch taktisch Tisch projisiert die Planetenoberfläche, überset mit wirbelnden roten Feinmarkerungen. Die Oberfläche ist ein Fleischwolf, grolt Torak, sen wir augen Warrington sich, als beobachtet, wie ein Kalen Schwerinfanteriebeteiligen von einem Schwarm Plage-Drohnen festgesetzt wird. Mein Krieger halten die primäre Landezone, aber die Plage passt sich an. Ihr biologisch Panzerung Verdict sich gegen unseer Plasmasalven und die unterirdischen Unterdrückungsfelder.
Torek dutit mit einem massiven Kloenfinger auf ein lokalisiert Todeszone auf der Karte. Dort, ein Class 5 Hive Noten. Sendet ein Biofrequenz aus, die bei meinen Kriegern ein Katastrophal Hersrithmusterung in den Zwillingshires Verisagt. Wir können nicht tief genug vordringen, die Thermal Sprengladungen zu platzieren. Roman studiert die Karte, sein Verst und verarbeitet rasch die taktische Geometrie. Want sich und Dr. Elizabeth Harding, die hastig auf einer robusten Konsole tippt, die über einen proprietären Palantir-Uplink direkt in des Kalen Mainframe integriert war. Elizabeth, why interagiert dieses Unterdrückungsfeld mit unserer Biology? Fragt Roman Nüchtern. Theoretisch salt is des gar nicht, antwortet Elizabeth strich sich ein Strahen aus den Augen. Das Plagefeld zielt auf Mehrkammeride Niederdruckkreislaufsystem ab und zwingt sei in den Überdreisestand. Aber des menschlich Kreislaufsystem ist ein Hochdruckkreislauf in geschlossener Schleif, konzipiert für Naturalteig aerob und anaerob Belastung unter der erdrückenden Schwerkraft der Erd. Einfach gesagt, Commander, Eiher Unterdrückungsfeld könnt einen in schlimmsten Falls leicht Kopfschmerzen und einen etwas erhöhten Herzschlag verursachen. Ist im Wesentlichen des biologisch Äquivalent von drei Espressi. Torek betrachtet die winzige menschlich Wissenschaftlerin. Ein tiefes Grollen der Belustigung vibriert in seiner massiven Brust. Eiher seid amon, gegen ihren Schreckensgesang. Wir sind gegen Wiels amon, sagt Roman und want sich und Feldwebel Thomas Evans, der gerät die Mechanik eines massiven Rotationslaufsystems überprüft. Feldwebel, sagen sei den Boeing Dropship Piloten, sei sollen die APU hochfahren. Wir machen einen Halo-Absprung direkt in den Schlund des Hive-Notens. Evans grinst, ein wilder, furchtregender Ausdruck. Jowl, Commander, die Jungs haben des schwer Spielzug für diesen Einsatz mitgebracht. Kein Laser, nur guter alter keintischer Hass. 10 Minuten später schrien die Himmel über Tardius IV. Die Kalen sahen von ihrer Brück in Verbluftem Staunen zu, wie ein Dutzend Winziger, Matchwurzer Abwurfkapseln der Vereinigten Erd sich von den Boeing-Transportern lösten. Sie glitten nicht anmutig auf Antigravitation-Schubdusen hinab. Sie stuesten wie schwer Eisenstein, angetrieben von Feststoffraketenboostern, mit Geschwindigkeit durch die Atmosphäre des Planeten. Sie kommen zu schnell herunter, kreischt ein Beobachter, der mitgebracht worden war, des unvermeidlich Scheitern der Menschen zu besiegeln, aus einer Eck der Brück. Die Versicherungsgekräfte wurden eiher winzigen Organ zu brei Mädchen. Torek grinst nur und entblurst sen gesigten Zahn. Beobachtet. Auf exakt 600 Metern her setzten die Kapseln fortschrittlich Northrop Grumman Retro Schubdusen ein, ursprünglich entwickelt für den Eintritt in die Marsatmosphäre. Die skier keintisch gequell ihre plötzlichen Verlangsamung Zerschmetter, die played bei Spitzen untereignen. Die Kapseln rampten sich in des Weich, pulsierend Fleisch des Hive-Zentral Craters und gruben sich tief in den Morest. Bever die Plageverte die Einschlagskrater umschwimmen konnten, detonierten die Sprengbalsen der Kapseltüren. Herostrat die Vorhut. Die Marines der Vereinigten Erd waren in Schwerinfanterie Exonsud, der nächsten Generation von General Dynamics gekleidet. Die Rüstung matcht sei nicht zu riesen, sei waren immer noch kaum übereinsichtig. Doch sei komprimiert eiher ohnehin dichten Körper mit Skitchen, riektiver Keramikpanzerung und jubnen Kohlenstoff-Nanoröhren. Klopf, klopf, nerd Evans über die Communication. Richtet sen Waff, ein modifiziertes GM 134 Minigun, gerüstet auf Abjurekerts Uren als Panzerbrechend Sabots. Als die erstwell Plage-Drohnen, albtraumhaft Amalgamos Kiten, Rasiermesserscharfen Sicheln und Seieresbekenden Mäulern, Nackvorn Stuesten, eröffneten die Marines des Führer. Das Ohrenbette ubend Brülen keintischer Ballistik Zerschmetter die Alienlandschaft. Anders als des Kalen Plasma, des die Plage gelernt hat zu absorberen. Rissen die skier physisch mass der Hyperschall Wolfram Jeskas durch die Alien Chittenpanzer, wie durch nasses Papier und Verwendelten, den Anstuamenden, schwarm in einen Nebel aus grünem Eiter und zerfetztem Kiten. Perimeter eng halten. Befahl Roman und Zog ein massiv, masterfertigt Kampfschrittflint, geladen mit explosiven Brecherslugs. Vorstas zum Haupttunnel, were gehen unter die Erd. Der Abstieg in den Plagehive war ein Abstieg in die Hurl.
Die Tunnel wern kaum 2 Meter breit, die Wend ausgekleidet mit einem Glitchagen, bioluminescent Hars, des Nack veritendum Kupfer Rock. Für einen Kalen het des betretten dieses Raums Kreichen auf dem Bauch erfordert, unfähig, die massiven Waffen zu schwingen. Für die Menschen war ein perfekt dimensioniert Terdungszone. Eintritten in den Unterdrückungsfeldradius, nistert Elizabeth Stim über des taktisch Netz von der Umlaufbahn. Weitauert stabil. Commander der Hive-Noten registriert ihre Anwesenheit. Versteckt die Frequenz. Versucht einen Herstillstand auszulersen. Verstanden, antwortet Roman, sein Adam perfekt reguliert. Evans, wie fühlt sich der Trupp? Like genervt, Sir, antwortet Evans untrieb ein Kampfmesser von ten nach oben durch den weichen Bauch eins Plageschleicher, der von der Deck gestuist war. Und vielleicht ein bisschen klaustrophobisch. Legend word des Packet ob und Horn aus diesem Kanal ob. Als Tiefer Vordrangen, word des war Grand der Plage offensichtlich. Die Wend wären gesummt mit den biologisch verwerteten Überresten anderer Spezies, Termho Hulen von Kaling Kriegern, deren Rüstung aufgelöst und deren biologisch Mass in des neuronal Netzwerk des Hives integriert war, Hars aufgehängt. Plötzlich öffnet sich der Tunnel zu einer massiven unterirdischen Cavern. In der Mitte pulsiert ein grotesk, Termho Struktur aus Fleisch und neuronalem Gewebe der Class 5 Hive-Noten. Umgeben war von der Hive-Guard. Kein Standarddrohnen, massiv schwer Jeppensert Zenturionen, gesplist mit Kalen DNA. Sie besaßen die Skier Grörs und Steck der Spitzenraubtier, aber die Jaslos, koordiniert Brutalitet der Play. Kontakt vorn, schrei Roman und Hobson Waff. Konzentriert fewer auf die Gelink, sie sind toplistig. Die Cavern explodiert in einem Sturm aus Fewer. Die Zenturionen stürmten vor, der Boden erzittert unter ihrem massiven Gewicht. Einer von ihnen brach durch die Verteidigungslinie, sein sicheler Tiger Arm schwang hinab, einen Marine in zwei helfen zu spalten. Der Marine wich nicht aus. Mithilf der Servomotoren sens General Dynamics Exonzugs, und der absurden Grundicht sens Urgmedetten Skelets trat in den Schwung hinein. Fing den herabsausenden Arm mit beiden Händen ab und rammt sen Stiefel in den Boden. Der Keintisch transfer Waramens. Der Boden unter den Stiefeln des Marines zerbarst und druckt einhinicht Zentimeter ins Gestein, aber nickt nicht ein. Der Plage Zenturio stieß ein Kreischen mechanischer Verwirrung aus. Als seine Bewegung von einem Wesen ein Drittel seiner Größe vollständig gestoppt word. Brecht ease, brüllt Evans. Der Marine dreht seinen Torso, die hydraulischen Servos in seinem Anzug hielten auf, als den Arm des Zenturions am Elbow Gengelenk zerbrach. Als die Besties Uruquich, trat Evans vor und führt ein Salvo seiner Rotationskanon aus kurzester Distanz direkt in den Freiligenden. Unjeppenserten Thorax der Krieger. Unstreckt die Rieside, Monstrositet augenblicklich nieder. Doch der Hive-Noten war nicht wehelos. Als erkennt, das physisch Angriff schäderten, entfesselt sen ultimativ Waff. Einen lokalisiert psychischen Angriff, einen konzentrierten Stas telepathischen Traumas, darauf ausgelegt, den Versten der angreifenden Spezies zu zertrümmern und ihr Bewusstsein zu assimilieren. Ein well unsichtbarer, erdrückender Energietraf den Trupp, die Luft word eiskalt, die taktisch Kommunikation fühlt sich mit einem schrillen, qualvollen Kreischen. An Bord des Flagschiffs kutscht, der Voribeabacter voren suchen. Die psychisch well, kein Spezies kann der gesteigen Intrusion des Hives widerstehen. Sie werden ihre Waffen wansen gegeneinander richten. Torek umklemmert die Konsole sen Herzen hämmerten. Haltet die Linie Kleiner Bruder, flüstert Unten in der Cavern sank Roman auf ein Nei und umklammert seinen Helm. Der Plage-Schwarmgeist riss in sein Bewusstsein ein und erwartet. Die sauberen, geordneten Mentalen fade einer zivilisierten raumfahrenden Spezies vorzu finden. Stattdessen verben sich der Plagegeist direkt mit der chaotischen, stark kompartimentierten, Traumage-hätten Psyche eins auf der aufgewatsenen Menschen. Stieß auf die generational genetisch Erinnerung des Überlebens gegen Spitzenraubtier, Eissein, Suchen, Weltkrieg und den Unablässigen, malenden Druck der Schwerkraft. Darüber hinaus erkennt die von der DARPA entwickelt neuronal Spitze, implantiert in der Basis von Romans Schädel,
die unautorisiert neuroelektrisch intrusion. Unstartet Dualsum seinen sensorischen Cortex nu, was ein massiv neuronal Rückgeplungschleif ersucht. Der Schwarmgeist schrei. War kein physischer Laut, sondern ein psychisch Gequell, die von Romans Gehirn direkt in den zentralen Noten zurückpecht. Die Plage, Jurhant deren, weich Geister zu terrorisieren, hat soben in ein mental Kreisage Jebbesen. Die massive Fleskige Struktur des Notens erzitert. Sen Bioluminescence blitzt ertisch. Als die Skier Kaetisch Willenskraft menschlicher Starheit sen im feindlichen neuronalen Fade Durchbrand. Jetzt, Roman Kucht, blut tropft aus seiner Nace, als den psychischen Nachholab schudelt. Platziert die Ladung. Even sprintet vor und rampt ein schwer Zeilendrisches, Gerrit, ein lokalisiert Entimeter Reispringladung von Bay Systems, direkt in des Pulsarend, paralysiert Flesch des Hive Notens. Dreit den Scharfmechanismus, und ein Roder Countdown-Timer erluchtet die Dunkel-Cavern. Drei Minuten, brüllt Evans. Haben drei Minuten Urgendwo zu sein nicht heirer. Ruckzug bewegt juch, befahl Roman. Der Ruckzug war ein verschwommener Ansturm aus Adrenalin, Juliafuhr und brennenden Muskeln. Der menschlich Trupp sprintet den Tunnel hinauf, ihr Stiefel hämmerten auf den harsglitschigen Boden. Die Schwerkraft der hat sei mit einer Ostor gesegnet, die Alien-Spezies fuhr biologisch unmöglich hielten. Sei ermudet nicht. Ihr Körper schalteten einfach in den anaeroben Überdrehzustand und fluteten, ihr System mit einem sekundären Adrenalinschub. Sei brachen aus dem Tunnelmund herver, gerät als die Boeing Dropships über Eitnen schwebten und schwer Jubin Stahlbergungskabel herablissen. Die Marines klinkten ihr Gurt in die Kabel ein. Volgas, schrei Roman in die Communication. Die Triburg der Dropships hielten auf und rissen die winzigen Menschen mit nachenzerender Kraft in den Himmel, steil aufwärts in die Atmosphäre beschleunigend. Tief unter der Oberfläche detoniert die BAE-Entimeter Reiladung. War kein Explosion. War ein Radier. Ein massiver Abschnitt der Planetenkrust sagt einfach nach innen, gefolgt von einem blendenden Blitzblauesen Licks, der durch die Tunnelschicht nach oben skass. Die lokalisiert Skequell ebnet die verbliebenen Biospitzen auf der Oberfläche ein und verdämpft die Plagepräsenz in Sektor wir augenblicklich. An Bord des Kahlen Flaggschiffs herrscht absolut still. Die Sensordaten zeigten, der Hive-Noten war vollständig ausgelöscht, das lokalisiert Unterdrückungsfeld verschwand. Die Plagekräfte auf der Oberfläche, plötzlich abgeschnitten von ihrer zentralen Intelligenz, degenerierten zu Jaslosen, unkoordinierten Insekten, leicht niedergemet von der vorokenden Kahlen Infanterie. Der Voribeabacter hyperventiliert, sen skimmernd Hautblas und Währungsstigt. Kriegscher Thorax stand aufrecht, sen Brustschwoll vor immensum, Furchtregendem Stalls. Aktiviert sen Langstrecken Communication unsendet auf allen offenen galaktischen Frequenzen. Die Vorhat hält die Linie, dröhnt Thorax stim durch Tossen Sternensystem. Der Noten ist zerstört. Als Commander Roman Faraday den Polierten, Obsidianboden der Bruch des Kahlen Flaggschiffs wieder betrat, war bedeckt mit Alieniter, sein Exonsug versenkt und verbult, und workt vollkommen erschöpft. Nahm seinen Helm ab und wischt ein Spur-Getricknetten Bluts von seiner Oberlip. Die Riesage Kahlen Bruckenbesitzung, Krieger, die ihr ganzes Leben lang nichts varieten als Größ, Stark und Dominanz, hielt in nie bei dem was Taten. Langsam, bewusst, drehten sich die massiven Aliens dem winzigen Menschen zu. Einer nach dem anderen schlugen sei ihr Richte Faust gegen ihr Jeppenzerten Brust, ein drr nend, percussive well absolute Respekts. Kriegsherr Thorak trat vor, sen schweren Schritt ließen die Bodenplatten erzitern. Blickt auf Roman hinab, sen gluhenden Augenverlig frei von ihrer üblichen, Furchtregenden Bursartigkeit. Du hast der Teif getrotzt, du hast den Hive geknackt, grollt Thorak lies. Du trägst des Führer ein stirbenden Sterns in deinen Adern Roman Faraday. Nur unseren Job gemacht, Kriegsherr, erwidert Roman mit einem muden grimmigen Lächeln. Ihr zeigt auf des Ziel war brechen des war der Deal. Thorak ließ ein Grolens Laschen erdernen, des in Romans Brustkorb vibriert. Und ihr habt gut gebrochen. Hut hat die Plage furcht gelernt, nicht die furcht vor dem Hammer,
sondern die Furcht vor dem Skalpell des im Dunklen schneidet. Die Naturkungen der Schlacht von Tardius IV Santen Skockwillen durch die Gesamt Galaktisch Versumlung. Die unmerglichen Telemetridaten werden in Gede zivilisiert Welt übertragen. Ein Trupp unaugmentierter winziger Segetier von einer nicht klassifizierten Todeswelt hat einen Plage Hivenoten vollständig ausgeschaltet. Ein Lestung. Die Kalen über Tausend von Leben und schwer Dreadnoughts gekastet hat. Innerhalb von ich Tunvirzig Standardstunden Word die politische Landschaft der Galaxis vollständig umgeschrieben. Premierminister Vorleg von den Vori Versucht, Erdens Aufstieg zum Hauptsitz zu blockeren, unter Berufung auf Rücksichtslosen Einsatz unsanktionierter Antimitterei-Waffen. Word sofort sens Amtsen Thoben, nicht von den Kalen, sondern von einer plötzlichen, Währungsdichten Koalition kleinerer Spezies die Erken, das die Menschheit des Einsage war, des zwischen Eitnen und der Plage stand. Sie wollten kein Bürokraten mehr, die sie beschützten. Sie wollten die Wahrheit. Als die Delegation der Vereinigten Erden gültig ihren permanenten Platz in der großen Versammlung einnahm, saßen sie nicht in der gläsernen Beobachtungsbox. Man gab Eitnen ein zentrales Podium, nicht aus gespennenem Glas und elegantem Filigran, sondern aus schwerem, zweckmäßigem Erdstahl, flankiert auf allen Seiten von Kalen Ehrenwaschen. Die Integration der Menschheit in die galaktische Gemeinschaft war kein geschichtlich kultureller Erleuchtung oder friedlicher Forschung. Es war ein feindlich Übernahm, orchestriert durch Skier, kompromisslos Kompetenz. Mit Kalen Slipspace Technology explodiert Erdens industrielle Kapazität. Mondwerfen begannen mit der Production hybrider Dreadnoughts, Kalen Panzerung und Slipspace Antrieb gepaart mit menschlicher Keintischer Artillerie und Palantir-gestürter Zielkai. Die Erdward zum Führenden Ausbildungsgelände der galaktischen Elite. Alien-Spezies sollten exorbitante Summen, nur ihrer Spezialeinheiten zum Beobachten menschlicher Trainingsregime nach Fort Benning und in die Sibirisch einer zu skicken, obwohl die Mason innerhalb einer Watch aufgeben, verlig unfähig, die Erdruckend Schwerkraft und die Unablässe. Grenzwertig psychopathisch Ausdauer der menschlichen Ausbilder zu ertragen. Durch all dies vertieft sich die Bindung zwischen den massiven Kalen und den winzigen Menschen nur weiter. Sie waren ein bizarres Paar, riesen aus Muskel und Schrecken, seiten seit mit Geschöpfen, die Eitnen kaum bis zu den Niesheben reichten. Doch in den Schützengräben, im Dunkel und im blutgetränkten Schlamm 100 Welten fanden sie ein Verwindschaft, die Biologie transzendiert. Sie waren die Kinder der Totenwelt. Sie waren die Eonigen, die Drecksarbeit erledigten, damit der Rest der Galaxis schläfen konnt. Jar später, während dessen Feldzugs gegen die Heimatwelt der Plage, stand Roman Faraday, nun ein dekorierter Flottenadmiral, auf der Brücke der nu Get-Offen USC Thorax Virgiltung. Das Flaggschiff war ein Wunderwerk kombinierter, Ingenieurskunst und überragt selbst die alten Kalen Dreadnoughts. Kriegsherr Thorak, sen Rüstung schwer vernarbt von 100 Feldzugen, stand neben ihm und stützt ein massive Hand auf die Konsul nach Romans Schulter. Sie haben einst über Jutsch gelacht, grollt Thorak und blickt auf die Jewelteig kombiniert flott menschlicher und Kalen Skiff, die sich auf den Sprung in den Slipspace vorbereitet. Sie nannten Jutsch Mikroben, Hostier. Roman blickt zu dem Turmhohen Spitzenraubtier, auf seinem ältesten Verbündetten in der dunklen White des Alls. Sie lachen nicht mehr, sagt Roman leise, sen Augen fest auf die Zielkoordinaten gerichtet. Nein, stimmt Thorak zu, ein Regions. Reuberisches Grinsen breitet sich über sein Gesicht und entblurst sen Gesichten sehen im Sternenlicht. Jetzt bitten sie,